స్వపన్ గారు, నేను డిసప్పాయింట్ అయ్యానండి. పెళ్లి కూతురు పార్టీ అని పిలిచారు. స్వపన్ గారు నాళ్ళకి పెళ్లి చేసుకోవాల్సిన బుద్ధి పుట్టిందేమో, చేసుకుంటారేమో అనుకున్నాను. పెద్ద కళ్యాణ మండపం ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను, లేదు. వెరైటీగా స్టేజ్ మీద మంత్రాలు గింతాలు లేకుండా దండాలు మార్చుకునే సిస్టమ్ ఏమనుకున్నాను, అది లేదు. పోనీ పెళ్లి కూతురు అన్నారు, మీరు ఏమైనా కూతురు అడాప్ట్ చేసుకుంటారేమో అనుకున్నాను, అది లేదు. ఒక పెళ్లి కాకుండానే తెల్లయ్యారేమో, తప్పేం లేదు దాంట్లో, అమ్మాయి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు, అది లేదు. కలిసి అక్కడ మంచి పార్టీ అని ఇస్తారు అనుకున్నానండి, బయట బీరు లేదు, విస్కీ లేదు, ఏమీ లేదు. ఐఎమ్ డిసప్పాయింటెడ్, డీప్లీ డిసప్పాయింటెడ్. న్యాయమా చెప్పండి మీకు? ఇది ధర్మమా? నాన్న ఇది ధర్మమా? ఇది ధర్మమా? కానీ మంచి విందు ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు, దానికన్నా మంచి కనువిందు అయింది, చెవి విందు అయింది. మంచి పాటలు వినిపించారు, మంచి దృశ్యాలు వినిపించారు. సాత్కుని మాఫ్, చాలా బాగుంది. గాడ్ బ్లెస్ యూ. హలో, యూ హ్యావ్ టు ఫర్గివ్, నా తెలుగు అంత బాగా ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేకపోతాను, బట్ ఐ విల్ ట్రై. ఓకే, ఐ ట్రై మై బెస్ట్. సో ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్, ప్రెస్, ఫర్ టు ఆల్ ది ప్రెస్, థ్యాంక్ యూ, మీరు వచ్చారు ఈ ఈవెంట్ కవర్ చేయటానికి. And I'm very thankful to all the guests, including my mentor and friend, guide, philosopher, Mr. Vijendra Prasad Garu. Thank you so much for coming. Okay. And so today we ikkada enduku vachamante, we are launching our trailer for Pelli Kuturu Party. All right. And it is a Telugu feature film. And as you can see, koncham English kuda undi. So before, I just want to mention some interesting highlights in movie lo. Main genre is a rom-com / adventure. Okay. And dini chick flick antaru because it has a female protagonist. And my protagonist in this film is Anisha Dama. There's my heroine. Okay. So Anisha Dama Garu, she has done supporting roles in, you must have seen in Geeta Govindam and Oh Baby and Maharishi. So I'm very proud to say that this is her first movie as a lead actress. Okay, and a hero of the movie. Okay. So then I have my hero, Prince. And with ee movie to meeku telustundi, he has come of age, and you will see him a lot on screens after this. All right. And his time has come, the way, as they say. Annapurnamma Garu, she is not here. Ame Vijayawada undi, she has some work. So but she ame centerpiece na movie ki. It's a very important role. And ee veteran actress enta youthful performance chesinante, she is more youthful than this young actors here, So I wish she was here, but I regretfully she can't make it. With this movie, I'm very pleased to announce and very proud that we are launching a new Telugu heroine. Her name is Bhavna Vazapandal. Okay. And she is fully formed actor. She comes from theatre background. She has done Chalam, Maidanam nunchi Shakespeare varaku anni chesindi. And she has hit the ground running. Pavan Suresh Garu unnara ikkada? Inka raleda? So the villain in my movie is Mr. Pavan Suresh Garu. And eppudu meeru chala villainic violent roles lo chusuntaru. Ee movie tho he is going to do a comedy villain. So adi there's something to look forward to. Okay. All my girls, whether it is Sita, Anisha, Bhavna, they're all local talent. They are Telugu girls. So I'm very proud to say that. Jayatri, I couldn't make it, the fourth girl. She's, busy elsewhere. But they are all Telugu speaking. They did their own dubbing. So that's one highlight of the movie.
I have to mention something. I have some heroes on the stage here. Prince Sai Ketan, who is not here. Sai Ketan is not here. But I have, Arjun Kalyan and Charan. They're all heroes. అండ్ ఇట్లాంటి అమ్మాయిల మూవీలో వాళ్ళు ఈ ఇండస్ట్రీ చాలా పెనలైజ్ చేస్తుంది హీరో వెన్ హీ డస్ సపోర్టింగ్ రోల్. సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ that they came to support the performance of the actresses and took that role, you know what I mean, and I hope more heroes will come and take that opportunity, because we love good looking guys who are heroes in our movies. We'll show them beautifully, so I hope that continues. I have to highlight my music director, Swikar Agasti. He is the music director for certain movies that you probably know, Care of Kanchar Palam and also Middle Class Melodies. And he has done mostly like these small town score and music. So ee movie to highlight entante you will see his range. Aina apart from melody, he has also done pop music and also jazz. Ankenta command undo meeku telustundi with this film. And the same thing I have to mention, aina song inka play release avvaledu, but Srinivas Mauli garu, I'm very honored. He just got nominated for Saima award for best lyricist. Congratulations, sir. And thank you for giving us your words for our love song, which I will release after this. So I had the honor of working with him, and I'm so grateful. Okay. With this movie, kotta new technicians iddarni launch chestunnamo. He's 24 years old. His name is Varaprasad. He is graduated from Hamstech. He is our costume designer. And you can see నాకు ఇంత పెద్ద ensemble cast ఉంది, and he had to dress all of them in so many different ways. And interestingly, ఈ మూవీలో they are not just make them look beautiful, the చాలా action sequences, they have to get messed up, చాలా distressing, ఆ continuity అన్నీ చూసుకున్నాడు. So I think you will see his work a lot. The other technician, I am proud to say, is a lady technician. Her name is Rachel Verma. She is my production designer. Rachel, can you come on stage, please? Yeah, she has done lot of assistant work. So with this movie, she has become production designer. So I really look forward to her career in the industry. And now this is my most favorite technician. Oh, I'm sorry, but he's my favorite. Naren Elan. We have stolen him from Chennai. Okay. He made a film there, Tumba ani oka film chesadu, Tiger children's movie. This is his second movie. He ఆయన వర్క్ చేశారు ఇక్కడ తెలుగు ఇండస్ట్రీలో కూడా. He worked with Ravi Varman for which movie? Badrinathlo assistant cameraga చేశారు. But now he has come to Telugu industry as a DOP, and you have seen his work. But more than that, I think I have found a lifelong collaborator. I don't think I will make movie without him. I love you, Naren. Okay. And also not just that, see, he along with him, he got lot of technicians from Chennai, our VFX team, our graphics team, a trailer cutter also is from Chennai. So he got lot of good people he recommended that now we will steal them from Chennai industry, okay? Pushpa Bhaskar garu, are you here, ma'am? No. I know that we don't have a tradition of having a casting director, but I come from Los Angeles, where I've learned that as important as cinematographer is casting director. So she started her career with me. Posh Poris web series to naatone start ayindi.
and now she's huge, and I'm so happy that I have her, because to cast this big ensemble cast with God knows how many supporting actors and, you know, the junior artists, lots of work was there, and she really supported me. Now, on the back end, I had a very, apart from new people, I had a very strong, experienced post-production team, and also my makeup artist. He's very experienced. So my post-production team, Dharmendra Kakarla garu, SFX Suresh Somireddy garu, my mixer Shyam garu, and my dubbing engineer Raju garu, all these people. And I had the honor of working with Raghu Master for my songs, and Subbu Master for all the stunts. I know this is a chick flick, and dantlo kuda stunts ivanni pettamu. So that was very nice to have these experienced, strong people. Naku chala, like, I could fall back on, you know. And okay, among my supporting actors, I had some industry, like thoroughbreds antar kada. Ramakrishna Meka garu was there with me, and you know, Pushpa Tumalapalli garu. I've worked with them before. Vallu immediate ga vachesaru, and I'm very happy. They you know, they anchored my film and gave support to my lead actors. So thank you, Pushpa garu. I know you are here. If you can come on stage, that will be very nice. And last but not the least, and I'm getting little emotional here. I have to mention, we got some of the comedians from Fun Bucket. From my time at Poshporis in Telugu One, Fun Bucket vallu పరిచయం అయ్యారు. Harsha has done great job. Manki chala manchi comedians ichchadu, next generation comedians. Shining Funny, Rajesh Wulli, they are in. And I have some new heroes also, like Charan. But now, last but not the least, my producer, sir. I'll tell you something, a lot of, he is so supportive and gives so much freedom that I made the film that I wanted, all right? And not many producers give that opportunity to you. So thank you, sir, so much. Yeah? And you know, as everybody has said, he made 3 films, not one. In between those 2 lockdowns, 3 films, he finished them. So that is something very, you know, I would say, you know, amazing. Even experienced producers cannot pull that off. Okay. So, I'm done. So once again, thank you all for coming, and all my actors will be available afterwards for if you want some bites or photos or anything. Okay. Thank you so much. Hello everyone, good morning. Andarki chala thanks ikkada vachinanduku. Today is actually a very special day for all of us. Exactly about a year ago, memu ee film the process start chesamu, and today to see the results is really overwhelming. First and foremost, I have to thank my director, Aparna ma'am, for giving me this role and really believing in me. So thank you so much, ma'am. My producer, Swami Garu, for always being so supportive from the start till the end. My most amazing DOP, Nareen sir, thank you for making us look so amazing on screen. Thank you. And a film is incomplete without its team. So to the production, our direction team, the makeup artists, everyone on set, thank you so much. Last but not the least, the cast. Really, I wouldn't have been able to do anything without them. They've been amazing. So thank you so much, everyone. And thank you all of you for coming and giving us this support. Thank you so much. Andarki namaskaram. First and foremost, Vijayendra Prasad garu, thanks a lot, sir. It's a one-time opportunity. I feel this is the first time I'm here, and my event lo meer undadam, mimmalni kaladam. Thank you, Aparna ma'am. You made this possible.
And yeah, thanks to the entire cast and crew. We had fun making this film, and I think it'll show on screen. I'll cut it short because we have time takkuga undi. So yeah, thank you everyone, sir. Thank you, sir. And see you. అందరికీ నమస్కారం. వచ్చిన పెద్దలకి, ఫ్రెండ్స్, మీడియా అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ అయినందుకు మీ సపోర్ట్ ఉన్నందుకు వీఆర్ హ్యాపీ. అండ్ మీ సపోర్ట్తో మేము ఈ ఫిల్మ్ని ఈ మంత్లో లాంచ్ చేయాలనుకుంటున్నాము. ఈ సెప్టెంబర్లో లాంచ్ చేయాలని ప్లాన్తో ఉన్నాము. వీఆర్ ప్లానింగ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ ఆల్ ద పీపుల్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నేను బిలీవ్ చేస్తున్నాను ఈ సెప్టెంబర్లో ఇది ఏ డేట్లో వచ్చినా కూడా ఇది సూపర్ డూపర్ హిట్గా మిగులుతుందని. అండ్ చాలా మందికి ఈ చిత్రం చాలా చేరువుగా అవుతుందని. అఫ్ కోర్స్ ఎమోషనల్ జర్నీ, ఎమోషనల్ కనెక్ట్ ఈ ఫిలింతో ఉంది. ఖచ్చితంగా దాన్ని సక్సెస్ఫుల్గా మార్చి ప్రేక్షకులు ఒక సక్సెస్ఫుల్ సినిమాని దీనికి ఇస్తారు అని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నాను. ఈ టీం అందరికీ ఇస్తారని. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సమయభావం వల్ల నేను అందరికీ మైకి వెళ్ళిపోతున్నాను. సారీ. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వేడుకల్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. పెళ్లి కూతురు పార్టీ ఇప్పుడే మొదలైంది, ఇంకా పార్టీ బాకీ ఉంది. వాటిలో మనం మళ్ళీ కలుసుకుందాం. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీడియా. సో మీ సపోర్ట్ ఎప్పుడు మంచి సినిమాలకి ఇలానే ఉంటుందని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. మరి పెళ్లి కూతురు పార్టీ ఎప్పుడు థియేటర్స్ని హిట్ చేసినా థియేటర్స్ వరకు వచ్చి ఈ చిత్రానికి సక్సెస్ఫుల్ చిత్రంగా మీరు మలిచి మా అందరికీ, టీం అందరికీ ఇస్తారని మనస్ఫూర్తిగా ఆశిస్తున్నాను. అండ్ స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు విజేంద్ర ప్రసాద్ గారు. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీరు ఇక్కడికి రావడం చాలా ఆనందదాయకం. థ్యాంక్ యూ. అండ్ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ అండ్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే. దట్స్ ఇట్. ఇంకేముంది చెప్పడానికి. దిస్ ఇస్ గీతా భగత్ సైనింగ్ ఆఫ్. థ్యాంక్ యూ.